Okay, students, can you hear me? Yes, sir. Okay, can we start? How many of you logged in? 45. What is the total number of students? 47. I think we can start. Okay, so almost the whole class is present. Okay, today will be. Sir, how's your health now? Oh, we heard you were sick. It's okay now, but I'm not sure. Health condition is basically because of less movement. I've talked to the doctor. The main problem is because there is very less movement. The doctor told me to walk for at least half an hour per day, but it's very difficult in this situation. Very difficult to walk regularly. Anyway, now I'm okay. But by the way, we have missed 2 classes. So Yes, what sir. next day? Tomorrow you have class at what time? Sir, 8:30 to 12:45. 8:30 to 12:45. Then it will be difficult. Okay, what I'm taking an extra class. 8:30 তে তোমাদের class আছে, তাই না? Ji, sir. Yes, sir. ও তাহলে তো তোমাদের তো পরেই নিতে হবে। সো দুটো অপশন হতে পারে। একটা হচ্ছে যে আফটার 1 p.m. and the other option is we can have a double class on Tuesday. কোনটা তোমাদের জন্য প্রেফারেবল হবে বলো? I think Tuesday will be a better option, তাই না? দুটো ক্লাস মিস হয়েছে বিকজ আই এম ওয়ারিড আবাউট ওয়ান থিং, যে কোনো সময় আবার হেলথ কারণে দেখা যায় ক্লাস মিস হচ্ছে। গত সেমিস্টার আমার কিছু ক্লাস মিস হয়েছে বিকজ অফ মাই হেলথ। সো উই হ্যাভ অলরেডি মিস 2 ক্লাস। এরপর যদি আবার হয়তো স্ট্যাগার হয়ে যাবে। সো আই উইল ট্রাই টু মেক আপ দি ক্লাসেস উইদিন দ্য উইক। সো ক্যান ইউ Sir, হ্যাভ আমরা চাইলে like we can have it after tomorrow after 1 p.m. whenever you're free. Yes, sir. চয়েস ইজ ইয়ার্স। আমার জন্য দুটোই অল দি সেম। আমার ক্লাস নিতে হবে। Sir, I think the sooner the better. কালকে আমরা করে ফেলি, you know, কালকে করলে as you said. আরেকটা কিন্তু করতে হবে দেন থার্সডে। জি স্যার, সমস্যা হবে না। ক্লাস মিস করছি তো। সো স্যার মানে কালকে হচ্ছে মানে যখন সুইটেবল আফটার লাঞ্চ লাইক 3টা বা এরকম। তোমরা টাইম বলো কখন? 3টা উইল বি টু লেট, তখন তো তোমাদের একটু জি স্যার, তাহলে লাইক উই কুড মেবি 2 p.m. নাকি আরেকটু পিছিয়ে দিব? এনিওয়ে ইটস ইওর চয়েস, আমার কোনো সমস্যা নেই। স্যার 2 p.m. I think it works, or like 2:30. 2:30, okay. Then 2:30 কালকে মানডে and hopefully Thursday at the same time. Okay. আর একটা অপশন যেটা বললাম, টিউসডে we can start at 8:30 or 9, দুটো ক্লাস পর পর নিয়ে নিলাম, যেটা তোমরা কমফোর্টেবল ফিল করো। আমার কোনো ইয়ে নাই। ওকে, তো তোমরা একটু ডিসকাস করে আমাকে জানিও। আমি এখন ক্লাস স্টার্ট করি, তোমরা ডিসকাস করে আমাকে জানিও যে আফটার দ্য ক্লাস ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডিসকাস অ্যামং ইয়োরসেলফ, হ্যাঁ, ডিসকাস করে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে এসএমএস করে দিও, তাহলে হবে যে তোমরা কালকে করবে না টিউসডে করবে। ওকে ওকে, সো আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি decision analysis in a more structured way. We have আজকে যেটা কভার করব, we have already done these things একটু ফর্মাল ওয়েতে দেখছি, and there is some different type of terminology used in different book, সেটা আমাদের একটু দেখে নিতে হবে। এক একটা জায়গায় এক এক রকম টার্মিনোলজি ইউজ করে। Is the screen visible? Decision analysis? Yes, sir. Yes, sir. It is. Yes, sir. So anyway, so these are basically very traditional thing. What are the steps in decision making? What are the steps in decision making? First of all, you have to define the problem. What is our problem? আমরা কি ব্যাপারে ডিসিশন নিতে যাচ্ছি, that is clearly defined. Then list the possible alternative.
আমার মনে কি তোমাদের ইয়েতে যদি ওই যে আমরা একটা পে অফ ম্যাট্রিক্স করেছিলাম না, ডু ইউ রিকল? Yes, sir. Yes, sir. ওটা যদি সামনে রাখো ইজ বেটার। আমি এখানে হয়তো সবটা করতে পারবো না, উই ক্যান রিলেট যে হোয়াট উই হ্যাভ লার্ন এন্ড হোয়াট উই আর টকিং অ্যাবাউট রাইট নাও। আমি একটু একটা পোর্শন, লেট মি only show a portion. So decision alternative production produce 40, 41, 42 or something, okay? And the demand is also 40, 41, 42 and so on. So first of all, clearly define the problem. If you relate to this, our problem is how many bread should we produce? Okay, that's a very simple problem. So the problem is defined very easily. How many bread should we produce? List the possible alternative. What would the possible alternative? We can produce 40, 41, 42, probably up to 45, 44, isn't it? কি ছিল আমাদের পাঁচটা অপশন ছিল না? Okay. So step 2 আমরা জানি, we have list possible, make a list of all possible outcome, but possible এই কথাটা কিন্তু একটু কনফিউজিং হতে পারে। In real life there may be 1,000 different alternatives. Are we going to evaluate all these alternatives? Not necessarily. By applying our knowledge and say experience, we can eliminate many of the alternatives. Then এটা করে আসলে কোনো লাভ হবে না, বা এটাতে প্রফিট কম হবে। We don't have to calculate this in a mathematical model. So we end up with a short list, maybe 5, 6 alternatives, something like that. Okay, but in some cases, because of the advantage or because of the power of the model, we can evaluate maybe thousands of different scenarios. But we don't have to list the scenario. The interesting thing is that here, in this case, we have to make a list of all possible alternatives. In this case, we use our judgment, our knowledge to eliminate many of them. এখানে যদি এটা খুব একটা relevant না, is 39 an option? Producing 39 bread, is it an option? কি মনে হয়? No, sir. 45, is it an option? It's possible. আমি এর জন্য বলছি 39 is possible. আমি বানাতে পারি না 39. Is it impossible to make 39? No, sir. No, sir. But we have eliminated this. Why? Because আমরা জানি যে if you make 40, profit বাড়বে. Similarly, what about 45? This is also possible. But আমরা কি এটা consider করছি? No, we are not considering, because we know the demand will never exceed 44. Okay. So list the possible alternative. We are using our judgment. Our decision is not from 0 to 100. Where our alternative is 42, 44. Then identify the possible outcome of the state or of nature. That means state of nature means we have talked about the environment. This is the environment. Environment can be certain, uncertain risks. Okay. So we identify the possible outcome. So what is the outcome? Demand can be 40, demand can be 41, demand can be 42, and so on. So this is step 3. Identify the possible outcome of state of nature. Then list the payoff or profit of each combination. So we have calculated the profit. কত ছিল এখানে? Probably 320, তাই না? 320. This was something like 333. এখানে ছিল বোধহয় কত? 25 minus 295. So আমি fill up করলাম না. But what was the last profit for 44? Can anyone recall? 372. 378. এটা লিখলাম 372. Okay. So this is step 4. List the payoff or profit of each combination of alternative and outcome. So this is the alternative and this is the outcome. 40, 40, this is a combination. 42, 44 is another combination. We list all the outcome for this combination of our decision and the outcome on nature. Okay. Step 5, select one of the mathematical decision theory model. There are different model. আমরা এখানে কি মডেল ইউজ করেছি? If it's an uncertain situation, তাহলে এখানে কিন্তু খুব একটা subjective logic আমরা ইউজ করেছি. That is also a model. But if it's a risk situation, আমরা কিন্তু কি theory apply করেছি? We have applied the theory of expected value, তাই না? We have calculated the expected value, and based on the expected value, we make our decision. So these are the 6 steps. Apply the model, last step, and make your decision. So just about ইয়ে করি. First হচ্ছে define the problem. Then what are the decision alternative and what are the environmental scenario?
then we calculate the payoff outcome of each of the combination, then we apply a decision model, then we select a model and apply the model for decision making. আমরা যেগুলো করেছি একটু স্ট্রাকচার রয়েছে আজকে দেখি what are the different. Okay, এখানে একটা প্রবলেম আছে, Thomson Lumber Company define the problem, they are going to expand the manufacturing and marketing a new product and they have to make some construction. And what is the least alternative কি হতে পারে? They are considering construct a large plant, a small plant, and no plant. No plant can be do nothing, may be also good option. Do nothing is also a good option. আমরা এটা অনেক সময় কনসিডার করি না। Maybe in this current scenario, do nothing is the best option. আমি একটা real life example দেই. One of my friends, he bought a CNC machine, computer aided machine to for woodwork, different type of design or shape, 3D woodwork. So basically, he didn't do any market research. He had the money and he bought the machine and he set up a factory. But after setting up the factory, he found that almost every month you have to pay taka 40 to 50,000 from his own pocket, because the number of order is very low and he has 2 or 3 employees, the rent of the factory, so he has to spend taka 40,000 to 50,000 from his pocket. So I advised him, okay, do a research. What is the demand and what can happen in the next? I said make a forecast of next 6 months, and see whether you can make a profit. You can go to a profit scenario after 6. He has been running the factory for almost 1 year. So after running the factory for 1 year, he came to me and said, "What should I do?" I said, "Okay, first make a assessment. How big is the market, and how can you serve the market? And within 6 months, can you have enough job to make it a profitable organization, business?" But to make it profitable, he has to hire some. He has some production people, or he doesn't have any marketing executive. I said, okay, you also need production is important, but if you say what is the most important function of his organization, bolo to ki hobe? Is marketing. Production is under your control, তাই না? Production you করতে পারবে. What about the market? তুমি কি ডিমান্ডটাকে তুমি ইনফ্লুয়েন্স করতে পারবা? Very little. It will depend on the environment. So ওখানে তোমার marketing is a challenge. You have to have enough resources to do the marketing. So I advise him that you look at the market, 6 months একটা projection করো, then you make the costing. You have to hire at least 2 or 3 marketing guy, কারণ তুমি একা একা মার্কেটিং করে পারবা না। Actually, আমি যেটা বুঝেছিলাম ওর deficiency হচ্ছে, he has the production capability, but what about the market? Production করলে তো you have to sell the product. Product বানালেই হবে? Product বানানো is very simple but easy, but selling is the difficult part. So he made some assessment and he found that it's not possible to go into to make some profit even after 1 year. I told him for 6 months, he had made a projection for 1 year. So what were the option? The option was hire some marketing guy. This is one option. Then the other was as it is, run the business as it is. And the third one is close the business. These were the 3 different options. So basically, I could make him understand that this is the best option, close the operation. Okay, this is almost like do nothing. This is not, this is closing, but for a new plant, closing is not the relevant issue. What is the issue? We won't be building any plant. Okay, so এটা কিন্তু আমরা অবশ্যই মিস করি যে do nothing or close the business, this may be the best option. ঠিক আছে? So এখানে for this particular case, the 3 options: construct a large plant, a small plant, no plant. অন্য কেউ হয়তো বলবে না, I have 4 options: construct a large plant, construct a medium-sized plant, construct a small plant. It depends on the decision maker. What are the different alternatives that he's thinking of? Okay. So maybe ওর জন্য ও হয়তো কোনোভাবে বুঝেছে যে medium plant is no good. এটা না large না small, এটা খুব একটা কাজে লাগবে না. So his options are
construct a large plan, construct a small plan, and do nothing. This is the second step. What are the decision alternative? Third alternative is, what about the market scenario? So he has defined the market. আমরা কি করেছিলাম? We had probability risk assessment. যে demand for 40 say কত ছিল 10% তাই না? Demand for 40%. এর মধ্যে we have a risk profile distribution ছিল আমাদের। But এখানে he is categorizing the market in two conditions. One is the favorable or good market, and the other is unfavorable. So this is step 3. Assess the environment. Environment কি হতে পারে? Okay, but nature কি হতে পারে? Environment, nature basically same thing. আমরা বলেছিলাম environment, এখানে they are saying this is the nature, state of nature. So this can be favorable, but this can be unfavorable. What is the fourth step? Calculate the payoff for different combinations. So fourth step is they list the payoff. No, what do you mean by this conditional values? এখানে লেখা আছে কি? Conditional values. এটা বলতে কি মিন করো? বলো, what do you mean by this condition value? List, identify condition value for the profit for large, small, and no plans for the two possible. এখানে বলা আছে, তারপরে in short কি? Condition value means what? Come on, কেউ বলতে পারবে না? As whether the market will be favorable or unfavorable, like considering condition means if, তাই না? If market is favorable, what is the profit? So this is a condition value. If market is unfavorable, what is the profit? This is another condition value. For the same decision, we have two outcomes, right? Yes, sir. Construct a And large then plan. just running the values in different scenarios. Yes. So if you construct a large plan, what will be the profit if the market is favorable? So this is a conditional value. Okay. So payoff basically are conditional value. আমরা তো terminology use করি না, but it's implied that this is basically a conditional value. If the demand is for 40, what is my profit if you produce 42? So this is a conditional value, তাই না? Select the decision model. আমরা কিছু ওখানে করেছি. Some of the decision were pessimistic view, some of the decision optimistic view, and we have used some other criteria also. কেউ বলছে, sir, we consider, since we don't have any probability distribution, if it's an uncertain scenario, we consider the events to be equally probable. That's also a logic. Okay, কোনোটা ফেলে দেওয়ার মতন না. Then we apply the decision model and we come up with a decision. যেমন কেউ ওখানে বলেছে, we'll select 40, the pessimistic managers, we select 40, 41, slightly optimistic. কেউ ছিল, তোমাদের সেকশন ছিল কিনা জানি না, but in one section I found that some of 2 or 3 of the students opted for 44 because they are highly optimistic. Okay, so decision will vary. If see, since decision making is not science, it will vary. So this is basically the payoff matrix. আমরা ওখানে কি করেছি? We had the basic data, and based on the data we calculated the payoff. But এখানে কি করা আছে? Payoffটা calculate করে দেওয়া আছে. So what are the conditional payoff? If you construct a large plan, if the market is favorable, our profit is 200,000. But if the market is unfavorable, our profit is It's a negative -0. Yes, sir. It's a loss. Yes. So do nothing, 0, 0. Okay. So these are the different figures. Now, based on these figures, we don't have any probability distribution. How do you make a decision? Okay. Let's see what are the alternatives. So these are basically types of decision. We have already in the previous classes we have talked. What can be the environment? মনে আছে কি বলেছিলাম? Environment তিনটা কন্ডিশন হতে পারে। কি হতে পারে? Uncertain, certain and risk. এই এন্ড হচ্ছে certain, and in between is risk. So this is certain decision. Know with certainty. This is decision making under certainty. Does not know no probability. So this is uncertain. And knows the probability. That means this is a risk situation. এটা আমরা ডিসকাস করেছি আগে. Okay. Now এইটা হচ্ছে আমাদের জন্য একটু স্ট্রাকচার, আগে আমরা এভাবে দেখিনি. There are several criteria for making decision under uncertainty. Maximax means maximum of the maximum. This is optimistic approach. আচ্ছা, তার আগে একটু বলো তো, আমি এখানে একটু করে নিই, তাহলে এটা একটু সহজ হবে বোঝার জন্য. আমাকে একটু ফিগার গুলো বলবা, সবগুলো লিখবো না, কয়েকটা লিখি. ডিমান্ড ওয়াজ 44
41 আচ্ছা পুরোটা লিখি 43 and 44 তাই না ডিসিশন মাঝখানে একটু বাদ দিলাম আমি এখানে বেশি করলাম না 40 এটা কত ছিল 320 ছিল তাই না সবগুলো আবার 320 if it is 41 এখানে কত ছিল 40 41 295 then 333 probably তাই না 13 বাড়বে 33 okay let's go to the last column 44 এ কত ছিল বলো 220 সে 220 ছিল উপরে আর একদম 44 both ছিল 296 লাস্টে কত 3 কত বলছিলে স্যার 296 না লাস্ট ওয়ান 372 স্যার 372 আচ্ছা এখানে আর তো দিস শুড বি কত এর এটা 258 আর লিখলাম না বাকি আচ্ছা আমরা এখানে দেখি ওকে সো এখানে লিখে নেই আমরা যে ম্যাক্সিম্যাক্স ওকে সো হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম প্রফিট if we make 40 this is 320 what is the maximum profit if we make 41 this is 333 and so on what is the maximum profit if we produce 44 that is 372 so for each of the decision alternative we select the maximum profit তাহলে এখানে কি হবে প্রফিট for 40 আমি এখানে আবার একটু লিখি আলাদা হবে for 40 the maximum profit is 320 for 41 the maximum what is the contribution margin probably 13 তাই না 333 maximum profit for 42 is কত 346 অঙ্কটা মুখস্থ গেছে তোমাদের করি 43 জন্য কত 359 and 44 this is 370 so if you make 40 what is the maximum profit 320 if you make 41 what is the maximum profit 333 what is the minimum profit is 295 and if you make 44 what is the minimum profit is 220 maximum profit is 372 so if you are opportunity manager আমরা কি করব we select the best option maximum profit for each of the alternative and among this maximum we select the maximum that's why the name maximax mean maximum of the maximum got it sir so in this case we take 372 yes so this is an optimistic approach right? We are thinking that the environment will be favorable whatever decision take the environment is favorable so among the best alternative we select the value which gives us the maximum return so the maximax means maximum of the maximum second one is the pessimistic approach this is just opposite we take the maximum of the minimum okay so what is the maximum আমি এটা একটু মুছে ফেলি now we are talking about the minimum figure so if we produce 40 what is the minimum profit 320 মনে আছে this is 320 we are now looking at the minimum figure producing 41 profit will be 295 minimum and so on if we produce 44 the minimum will be 220 so among the minimum now what is the concept here we are assuming that whatever decision we make environment will be against us আমরা আমাদের জন্য favorable হবে না okay so this is a pessimistic approach আমি বেশি বানাবো but environment demand will be less this is a pessimistic approach so we identify the minimum return from each of the decision alternative and among this আমরা কোনটা সিলেক্ট করব maximum যেটা maximum so this is basically maximum of the minimum this is a pessimistic approach মনে আছে তোমরা এখানে অনেকে সিলেক্ট করেছিল 320 why because whatever is the environment this is the safest form হ্যাঁ safest কিভাবে আমি রিস্ক নিচ্ছি না রিস্ক নিলে মেবি 44 এ অপশন টু মেক এ প্রফিট ইজ 370 বাট যদি এনভায়রনমেন্ট আমাদের এগেইনস্টে থাকে সবচেয়ে ওয়ার্স্ট কন্ডিশন হয় our profit will be only 220 so we first identify the minimum profit and from the minimum we select the maximum profit okay so this is maximum of the minimum this is a pessimistic approach okay third one is criteria of realism this is also almost like a আচ্ছা এখানে আমরা এটা তো বলে ফেলেছি আচ্ছা এখানে কি হবে তাহলে for the maximax if you construct a large plant what is the maximum return 200,000 so we write the maximum here construct a small plant these two options this is the maximum and 0 this is the maximum so among this maximum what do we select the maximum value
So if you use the maximus criteria, what will be our decision? Construct a large plan. Is it clear? আমি কিন্তু আগের থিওরিগুলোকে আবার একটু আমরা আবার রিভাইজ করছি, because this is very important. Conceptগুলো খুব important, how we make decisions. Okay. Is it clear? If you use the maximus criteria, that means we are optimistic manager. So we go for a large plan. Now, if you go for maximin, এখন কি দেখবো? What are the two outcome? One is 200,000. Sorry. Other is minus 20. কোনটা সিলেক্ট করবো আমরা? We'll look for the যদি আমাদের লাক ডিসফেভার করে তাহলে আমাদের রিটার্ন কি হবে? 200 না minus 180? Minus 180. 180, sir. We select the maximum. minimum. Similarly, for a small plant, we select the minimum. Similarly, for do nothing, we select the minimum. So what will be if we use the maximum criteria? What should be our decision? এই তিনটার মধ্যে minimum কোনটা? Zero. Zero. Do nothing. Zero. Do nothing is the best option. If you are pessimistic manager, it's better to not go for expansion. To be on the safe side, because risk is high. এটা করলে আমাদের যদি even if we construct a small plan and the environment is against us, still we are making a loss. So if we use the maximum criteria, it's better to do nothing. The third one is criteria of realism. This is almost like an expected value or probability, but we're not saying probability because coefficient, we'll use a coefficient of realism. We select a coefficient of alpha. Okay, the value কি হতে পারে? It can be between 1 and 100. তারপর আমরা কি করব? We'll calculate the expected value. We treat it like a probability, but this is not a probability. এটা কি হচ্ছে? Weighted average কি হচ্ছে? Maximum in a row and minimum in a row. যেমন আমি যদি এটাতে যাই, suppose for a large plant, alpha favorable environment জন্য alpha is say 80%. So this is 80%. This is 20%. তাই না? আমরা কিন্তু এখানে পার্সেন্ট লেখাটা ঠিক হবে না, it should be in fraction. পার্সেন্ট না লিখি, একটু পরে বুঝবা যে what is the difference. আমরা লিখলাম 0.8, 0.2. It's the same, mathematically is the same, but it's better not to write percentage, because percentage gives an idea this is a probability. But if you write in fraction, this can be coefficient. Okay, so what will be the criteria? So we multiply 200,000 into 0.8 minus 180 into 0.2, so this is 124,000 and constant slope. So is this like an expected value মতই হচ্ছে না এটা? Yes, sir. Now Yes, sir. tell me, what is the difference between the coefficient and probability? ঠিক তো করছে একই ভাবে. Sir, where are we getting this coefficient? Because This the is probability- we decided subjectively. This is a very subjective figure. Oh, that's the difference, sir. We Yes. decided this subjectively and probability was from Yes. past data. Very good. Okay. What is probability? How do you calculate probability? আমরা আগে যেটা করেছিলাম, we assign probability to the different option. Produce 40, we have 10%. এরকম ছিল না? 40 জন্য probability was 10%. 41 এর জন্য probability this was 20%. এটা করতে গিয়ে পেয়েছি আমরা. We have calculated this from historical data. Probability একটা basis থাকবে. Either it's an experimental from the historical data or from experiment. But this value, alpha value, So it's based on like a আমি হয়তো subjective. করলাম 80%, the same information, somebody say okay, alpha is 70%, 0.7. Okay, so you got the So difference? this alpha is basically based on the decision of the manager or the decision Yes, maker. but his will is subjectivity. Based on his knowledge and experience, he will come up with a coefficient. Okay, and it will vary since it's a subjective assessment. কেউ বলবে this is 80%. If you give the problem to any other people, he will say okay, it's 7%, so 0.7, something like that. So difference টা বোঝা গেল? What is the difference between probability and the coefficient? Yes, sir. Coefficients are basically in most of the cases coefficient অনেক সময় mathematically coefficient to derive করা হয়, but in this case this is basically a subjective assessment of the criteria for realism. Okay, but if it's a probability is based on experiment or historical distribution, historical data. ঠিক আছে, but আমরা ট্রিট করছি কিভাবে? We are treating it as like probability, তাই না? Probability we calculate the expected value. এখানে আমরা কি করছি? With this coefficient, we are calculating again
weighted average value is the same thing. Okay, but এটা কিন্তু আমরা EV বলবো না, EV বললে it's very incorrect. Why? EV means what's going to happen in the long run with the probability distribution. এখানে তো আমরা we are not using probability, তাই না? সুতরাং expected value বলবো না, weighted average value বলতে পারি, but expected value বললেই কি বুঝবো? Expected value is dependent on probability distribution, not any such coefficient. Okay, is it clear the difference between coefficient and probability? Yes, sir. Okay. Equally likely এটা তোমরা ইয়েতে কেউ কেউ করেছিলে ওই প্রবলেম বলেছে স্যার, since there is no probability distribution we assume that the probability all of the option will have the same probability 20% 20%. মনে আছে কেউ কেউ এটা বলেছিলেন? Sir, we have calculated the weighted average, and based on the weighted average probably 41 or 40 was the probably 41 is the best option. Okay, then there is another minimax regret is nothing but opportunity loss. This is basically we have studied opportunity loss. Minimax regret is basically a opportunity loss, and this is a minimax means it's almost like a pessimistic approach. আমরা pessimistic approach কি করি? ম্যাক্সিমিন, তাই না? আগে কি করেছিলাম? ম্যাক্সিমিন। আমরা কি করেছিলাম? মিনিমাম গুলো থেকে ম্যাক্সিমাম নিতে পারি। হিয়ার ইটস এ ডিফারেন্ট। ওয়াই বলো তো? দিস ইজ মিনিমাম। It's the minimum of the maximum. এখানে কি দেখছি? রিগ্রেট মিন্স কি? উই আর লুকিং এট দ্য অপরচুনিটি লস, তাই না? দ্য অপরচুনিটি কে ম্যাক্সিমাইজ করব না মিনিমাইজ করব? Minimize করব স্যার। Based on the maximum, আর এখানে ম্যাক্সিমাম ধরছি কেন? বিকজ উই আর টকিং অ্যাবাউট এ পেসিমিস্টিক অ্যাপ্রোচ। ইফ উই আর পেসিমিস্টিক অ্যাপ্রোচ আমরা কি ধরবো? Whatever is the decision, we will be making the maximum loss, opportunity loss. So we will be trying to minimize our opportunity. That's why it's a minimax. Regret means basically loss. We need to minimize the loss. So কি হতে পারে? How to calculate the, মনে আছে what is opportunity loss বলো তো? Opportunity loss বলতে কি মিন করি? How do you define opportunity? Sir, opportunity loss. When we lose an when we are- opportunity to একজন বলো। Sir, opportunity loss is the loss we incur when we are not taking the best alternative. গুড। এখানে কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবা যেটা কনসেপ্টে ভুল হয়। বেঞ্চমার্ক করবো কার সাথে? অলওয়েজ উইথ দি Best alternative. বেস্ট অল্টারনেটিভ, নট এনি আদার অল্টারনেটিভ, বেস্ট অল্টারনেটিভ। আমি বললাম যে নাম্বার 1, নাম্বার 2, নাম্বার 3। সো হোয়াট ইজ দ্য অপরচুনিটি ফর নাম্বার 3? 2 সাথে কম্পেয়ার করবো, 1 সাথে কম্পেয়ার করবো। ইট ইজ অলওয়েজ দ্য বেস্ট ডিসিশন। এখানে কিন্তু কনসেপ্টুয়ালি এরর হয়ে যায় যে আমরা অনেক সময় বলে ফেলি যে not taking any other decision. No, it's not any other decision. It's always the best option. Okay. So opportunity loss, we compare with the best option. The কিভাবে করে আমরা এখানে ইয়াতে চলে যাই। So these are the figure গুলো কি ছিল? আমাদের এখানে ছিল this is আচ্ছা আমি এখানে একটু করে নিই তাহলে তোমাদের কনফিউশন কম হবে। This is large plant, small plant, do nothing, favorable, unfavorable. The figure was 200,000. I mean 200 লিখলাম আর 1000 লিখলাম। This is minus 180. এটা ছিল 100 minus 20 0 0. Okay. Now if the market is favorable, what is the best option? So large. Large because 200,000 is the return. Here 100,000. So if you make a decision if you go for the large plan, what is the opportunity loss? 0, sir. 0. Because the best option has always the opportunity loss of how much? 0. There is no opportunity loss. If you have taken the best decision, there is no opportunity loss. So basically, this will be. আমি এখানে ওই ক্যালকুলেশনটা এখানে আবার আলাদা করে দেখাই। Now we are considering the opportunity loss table. Favorable, unfavorable, large, small, do nothing. This will be 0. What will be the opportunity loss if you go for a small plant? 200 minus 100, that is 100, and do nothing. 200 minus 200. Okay, so this is the table that has been generated. এটা কিন্তু জেনারেট হলো কিভাবে? Just the opportunity. Similarly, for এটা করার দরকার আছে. What is the best option if the market is unfavorable? So do nothing. So instead of doing nothing, if you construct a large plan, what is your loss?
So 180 my loss. 180 was. Here 200 is the loss. 20,000 is the loss. And here 0 is the loss. Okay, so এই টেবিলটা করা আছে। Now we are talking about কি করছে আমরা এখন মিনিম্যাক্স রিগ্রেট। এখন আমরা ধরবো কি লাক ফেভার থাকলে কি ধরবো, মিনিমাম অপরচুনিটি লস ধরবো না ম্যাক্সিমাম অপরচুনিটি লস ধরবো? Minimum opportunity loss. না, ইফ ইউ আর কনসিডারিং দ্য অপরচুনিটি লস, আমরা যদি পেসিমিস্ট দিলে কি ধরবো, যে হোয়াট এভার ডিসিশন উই টেক আওয়ার অপরচুনিটি লস উইল বি ম্যাক্সিমাম, তাই না? Yes, sir. So if you construct a large plan, লাক খারাপ থাকলে কি হবে, অপরচুনিটি 0 হবে না 180 হবে? So 180. 180 হবে। ঠিক আছে, আমি 1000 লিখলাম না। And if you construct a small plan, what will be the opportunity loss? 20 or 100? কি হবে? So 20. 100. 100. And if you do nothing, what is the maximum opportunity loss? 200. 1. So based on this, এখন কি হবে? What should be our target? To minimize our opportunity loss, তাই না? So we consider the maximum opportunity loss. Now from this maximum opportunity loss, we are selecting the minimum opportunity loss. So if we apply the minimax criteria, we go for a small plant. So দেখো, decision is changing on which model we are using. Why? Because this is a very subjective assessment of the whole scenario. So if you go for maximax, আমাদের অপশন কি কি ছিল, ডিসিশন কি হবে, construct a large plant, তাই না? Large plan. Yes, And sir. if you go for maximin, do nothing is the best option. But if you go for minimax regret, construct a small So construct small best plan. option. So these are basically subjective decision making tool. It will vary from person. Somebody will decide, okay, I will go for the maximax criteria. I will go for the minimax regret. যেটা use করো। All are established figure. এখন বলতে পারবো না which is the best. এটা সাবজেক্টিভিটি এখানে সো হাই, বলা যাবে না দিস ইজ দ্য বেস্ট। বেস্ট হলে অন্যগুলো আমাদের শেখার দরকার ছিল না। সো দিস আর দ্য ডিফারেন্ট ক্রাইটেরিয়া বেসড অন দ্য ম্যানেজার অর দ্য ডিসিশন মেকার, হি উইল অ্যাপ্লাই the method that he thinks is most suitable. Okay, এখানে okay, this is an example. If you use the criteria realism 0.6, so okay, এখানে আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, criteria of realism usually we apply it for two scenario situation, not 3. এখানে কি কয়টা দেওয়া আছে? এনভায়রনমেন্ট কি হতে পারে? It can be good market, it can be average market, it can be poor market. Other than this criteria of realism, বাকি সবগুলো মডেল কিন্তু আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবো, but দেওয়া আছে criteria of realism. So what do you do? এখানে আমরা ক্রাইটেরিয়া কিভাবে ইউজ করব বলো তো, দেখি কতটুকু। স্যার দুটার মধ্যে কম্পেয়ার করে দেন ওইটারটা আবার থার্ডটার সাথে। হাউ ডু ইউ ফাইন্ড দি ক্রাইটেরিয়া অফ রিয়েলিজম? এটা তো দেখো গুড মার্কেট ইজ 6.6, কি করবা? Compare it with average market. The common option is you drop the average value, একটা ড্রপ করে দাও, it can be good and poor, ঠিক আছে? average something very আচ্ছা এটা আমি পরে এক সময় বলবো না, average may be very confusing at times. অ্যাভারেজটা এত ইজি না, কিন্তু আমরা খুব ইজি ভাবে দেখি। এনিওয়ে দেয়ার আর ডিফারেন্ট ইস্যু, কেউ বলতে পারে যে না ওকে আমি গুড আর পোর এর মধ্যে করব, নট দ্য অ্যাভারেজ, সিন্স একটা দেওয়া আছে 0.6। এনিওয়ে দিস ইজ অলসো এগেইন সাবজেক্টিভ, কিভাবে করা যেতে পারে। তো আমরা যেটা হবে যে এখানে ম্যাক্স যদি ইউজ করি, দেন কনস্ট্রাক্ট এ লার্জ প্ল্যান্টের গুড মার্কেটের তিনটার মধ্যে কোনটা ভ্যালু হাইয়েস্ট? 75,000 ইজ দ্য হাইয়েস্ট। এখানে তিনটার মধ্যে 100,000 highest. So if you apply maximax, then we construct a small plant. Okay, বলো ম্যাক্সিমিন হলে কি হবে? To do nothing. ম্যাক্সিমাম হলে কি হবে? এখানে আমরা কি এখানে কত হবে ফিগারটা? This will be minus 40,000, তাই না? We look at the minimum value, Sir. then Sir. this will be minus 60,000, and this will be 0. So we maximize, we get the maximum value from this. Okay, তারপর কি হবে আমাদের? ইউজ করো
মিনিম্যাক্স রিগ্রেট ইউজ করো তো এখানে কি হবে ওই স্লাইড ওইটা নিজেরা করো দেখি construct the table for opportunity loss and use the minimax regret criteria করে আমাকে পাঠাও দেখি দুই একটা বেশি দেখবো না ভেরি সিম্পল কি করবো বলো তো এখানে কেউ একজন বলো দেখি তোমরা কি অড না ইভেন রোল নাম্বার বি সেকশন Even. ইভেন রোল নাম্বার 44 Yes, sir. কি করবো বলো হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য অপরচুনিটি লস স্যার গুড মার্কেটের ক্ষেত্রে হলো যে 100,000 থেকে সব মাইনাস করে অপরচুনিটি লস ওকে তাহলে এখানে ফিগারটা কত হবে এই সেলে 25,000 ওকে কত রোল নাম্বার কত বললাম তোমার 44 44 ওকে এখন করো সবাই করো ইউ গট দ্য আইডিয়া যে কিভাবে করতে হবে করে আমাকে পাঠাও কুইক দেখি বাই দ্য রোল নাম্বারটা কিন্তু স্ক্রিপ্টের মধ্যে লিখবা আলাদাভাবে লিখবা না স্যার আলফাটা কি বলেছিলেন you need না, আমরা alpha ধরে for, নিতাম you need alpha for minimax regret ও না না স্যার আমি অ্যাভারেজটা কথা বলছিলাম ওকে these are basically decision making model for uncertain scenario যেগুলো আমরা ডিসকাস করছি হ্যাঁ ওকে আর পাঠাবা না অনেকগুলো পেয়ে গেছি চেক Mm, 25-0 ওকে রোল নাম্বার প্রথমে এটা কে পাঠিয়েছে এক্সেল শিটে देयर इज नो রোল নাম্বার মোবাইল নাম্বার লাস্টে 280 কার এটা Sir, রোল নাম্বার কত 26, sir. 26 okay so what is the if you do nothing the opportunity loss is minus 100,000 can opportunity loss be negative কে answer দিবা No, sir. Cannot be negative. Sorry. cannot be negative is it clear rule number 26 Yes, sir. so how come this is minus 100,000
Just 100,000. Sorry. কনসেপচুয়াল তো ক্লিয়ার হতে হবে। দেন রোল নাম্বার 44 100 44 again there is a mistake. It's not minimax. I've said কি করব আমরা? Is it mini এখানে কি লিখেছো? Oh sorry minimax, but is it minimax? আগে তো ম্যাক্সিমামটা নিবা। What is the maximum loss if it says large plant? Is it 10,000 or 40,000? স্যার 40,000 হবে। 10,000 লিখছো কিসের জন্য? You are taking the দেখো ওখানে কি তুমি লিখেছো ম্যাক্সিমাম, মিনিমাম অফ দি ম্যাক্সিমাম, তাকে তো ম্যাক্সিমাম গুলোকে সিলেক্ট করবা। Is it clear? Yes sir, got it. নাকি তোমাদের এখনো ম্যাক্স মিনিম্যাক্সের এটা ক্লিয়ার হয়নি? না স্যার বুঝেছি, ঠিক করছি। Roll number 88. 88. Yes, sir. Is it a, can you apply EV here? আমাদের কিন্তু probability distribution দেওয়া আছে। আমি কি বলেছিলাম? Is the minimax regret criteria? তুমি তো নিজের মতন করে ফেলছো, কি করছো জানি না। Are you attending the class properly? ক্লাসে কি মনোযোগ আছে নাকি নাই? আমার তো মনে হচ্ছে তুমি ক্লাস ফলো করছো না। How come you come up with an EV? আমাদের এখানে there is no probability distribution, nothing, and I have told you to apply the minimax regret criteria, but তুমি তোমার মতো ইচ্ছা মতন এটা করে ফেলেছো। Again, roll number 54, there is minus figure in the opportunity loss. Can opportunity loss be negative? একটা তো ঠিক পেলাম না এখন যাদেরটা দেখলাম। Okay, last one. So large plant, opportunity losses, maximum opportunity is 40,000, then constant small plant, maximum opportunity is 60,000. Average জন্য কি হচ্ছে? এটা কি রোল নাম্বার 76? 2001. Yes sir, এটা পাঠিয়েছিলাম আগে স্যার। 40,000, 60,000 and last one will be 100,000. So কোনটা অপরচুনিটি সবচেয়ে কম কোথায় হচ্ছে? If you construct a large plant. লার্জ প্ল্যান স্যার। Okay, আমি জানি না তোমাদের কনসেপ্ট এখন কেন ক্লিয়ার হয়নি। Maximum, then minimum regret. দেখো, look at the calculation, very simple. But again, আমি খুবই surprised. The opportunity loss, you have come up with a negative figure. মানে conceptually এখনো তোমার যে clear হয় না what is the meaning of the opportunity loss. So if you construct a large plant, what is the opportunity loss? Given the market is good, what is the best option? Best option is which one? Which one is the best option? Good market, construct a small plant, তাই না? So this is the best option. So what will the opportunity loss here? This will be 25K, 20,000, this will be 100,000. Similarly here, what is the best option? Again, construct a small plant. So this will be 35, this will be 10. And here, what is the best option? Poor market, 0. So this will be plus 40, this will be plus 60. Okay, so we have the figures. These are the different opportunities. What is the, so if you construct a large plan, if the environment is unfavorable, আমাদের opportunities কি maximum হবে না minimum হবে, কোনটা হবে? লাখ যদি disfavor করে, Minimum. opportunity will be maximum. So what is the maximum Sorry, sir. opportunity loss of, Opportunity loss maximum. so what is the opportunity loss for a large plan? It is 25K, 10K and 40K. So আমরা কোনটা ধরবো? We select 40K. 40. Construct a small plant, 60K. 60. Do nothing, 100K. Mm. Among these, maximum loss, we'll try to minimize our loss. Now, can you find the similarity between maximin and minimax? এই দুটোর মধ্যে কোনো similarity পাচ্ছ? Yes, sir. Kind of.
এখানে হচ্ছে কি from the minimum profit we are maximizing the profit, তাই না? ম্যাক্সিমাম আমরা এখানে কি করছি, we are talking about profit figures. So from the minimum profit minimum ধরছি কেন, environment not favor us, আমরা যে ডিসিশন নেই will end up with the worst return. So we are picking the minimum return. Among the minimum, we are trying to maximize the profit. Here is the same concept, but since we are talking about loss, so it's basically all of the things reverse. So if the condition is unfavorable, what happens? Our loss will be maximum. Then Yes, sir. condition আমাদের favor করবে না, we will end up with a maximum loss, and we will try to minimize our loss. But basically, these two are basically the same concept. This is in terms of profit, that way we are maximizing profit. This is in terms of loss, we are minimizing our loss. Is it clear? Yes, sir. Clear now? But আমি খুবই সারপ্রাইজ তোমরা কিভাবে মাইনাস দেখলে অপরচুনিটি লস, কি শিখলাম একদিন, কি করলাম জানি না। স্যার এক্সট্রিমলি সরি স্যার, অ্যাকচুয়ালি 0 থেকে আর কি কোন নাম্বার বিয়োগ করলে মাইনাস আছে। 0 থেকে 40,000 মাইনাস করলে মাইনাস 40,000। 0 মাইনাস 40,000 কি হবে? মাইনাস হবে? হ্যাঁ নো স্যার, ডাবল মাইনাস। তাহলে বললা যে মাইনাস হবে এখানে। এনিওয়ে এখন তো কনসেপ্ট না, এখনো কনফিউজড যারা মাইনাস করে অপরচুনিটি লসে মাইনাস লিখেছো। ইট ক্যানট বি নেগেটিভ, থিওরিটিক্যালি অপরচুনিটি লস ক্যানট বি নেগেটিভ। মিনিমাম ভ্যালু কত হবে? মিনিমাম ভ্যালু 0। ইফ ইউ টেক দ্য বেস্ট অপশন ইট ক্যান বি 0। অপরচুনিটি মাইনাস 10,000 মানে কি? তোমার প্রফিট আরো 10,000 বাড়ার স্কোপ আছে, তাই না? এটাই মিন করে না? Yes, sir, because it's a loss. Loss itself Yes. is a negative number. লস Yes, ইটসেলফ sir. ইজ নেগেটিভ, তার যদি মাইনাস সাইন বসে তাহলে কি হবে? দ্যাট মিন্স ইটস এ পজিটিভ It's a positive thing, sir. এই জিনিসটাই মাথায় ছিল না। এখন ক্লিয়ার তো নাকি? Yes, sir, got it. Okay. Equal likely তো all the same, we just average the figures. এখানে কি করেছে? হ্যাঁ, এখানে যেটা করেছে অ্যাভারেজটা বাদ দিয়ে দিয়েছে, we use the criteria of realism. ওকে, এখন আসো আমাদের ডিসিশন মেকিং আন্ডার রিস্ক। এতক্ষণ আমরা কি দেখলাম? ডিসিশন মেকিং আন্ডার আনসার্টেনিটি। এখন দেখবো ডিসিশন মেকিং আন্ডার রিস্ক। টার্মিনোলজি কিছু ডিফারেন্স আছে আমরা যেটা পড়েছি। এখানে কি লিখতেছে? ইএমভি, এক্সপেক্টেড মনিটারি ভ্যালু। আর আমরা কি পড়েছিলাম টার্মটা? ইভি, তাই না? এক্সপেক্টেড ভ্যালু। মনিটারি ইজ ইমপ্লাইড। আমরা তো কোনো ইউটিলিটি নিয়ে কথা বলছি না, উই আর টকিং অ্যাবাউট মনিটারি রিটার্ন, প্রফিট ইন টার্মস অফ মানি। সো কিছু কিছু বই দেখবে এক্সপেক্টেড মনিটারি ভ্যালু, কোথাও লেখে এক্সপেক্টেড ভ্যালু। ইটস ইমপ্লাইড দ্যাট দিস ইজ এ মনিটারি ভ্যালু। ওকে, কারণ আমাদের থাকবে কি, ফিগারগুলো থাকবে ইন ডলার। সো ইফ ইউ কনসিডার দি, if you calculate the EV, it's implied that we are talking in terms of dollar. Okay, so how do you calculate expected value, probability into outcome? এটা আমরা দেখেছি আগেই। Okay, so এখানে if the equal probability যদি হয়, if it is 50% probability, then we can calculate the expected value of the large plant. This is 10,000, expected small plant is 40,000, and this is 0. So what will be, if the probability is 50% for the two scenario, what is the best option? Go for a small plant. But if this changes, suppose this becomes 80%, 20%, then maybe large plant will be more lucrative. It will be the EV will be highest for large plant. Okay, so এখানে যে ক্যালকুলেট করলাম EV multiply the probability. আচ্ছা, এখানে আমরা কিছু নতুন টার্ম দেখব। EVPI we know. What is EVPI? Expected value of perfect inflation. মনে আছে? Can you recall? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Here there is a new term, expected value. Sorry, this is a new term, expected value. Sorry, this is expected value with perfect information. আর এটা কি? This is EVPI. দুটো টার্ম কিন্তু ডিফারেন্ট। একটা হচ্ছে EVPI, expected perfect information. That means the additional profit we are getting for with the perfect information. And this is another term, expected value with perfect information. What is the difference? এটা বলতে কি মিন করি বলো তো? আমরা যে আগে টার্মগুলো শিখেছি, এটা কি expected value with perfect information? আমরা ওখানে কি দেখেছি? আমরা ওখানে কি টার্মিনোলজি ইউজ করেছিলাম? ক্যান ইউ রিলেট যে এটা আসলে আমরা কি টার্ম ইউজ করেছি ফর দিস টার্মিনোলজি?
Sir, expected value, perfect information ছিল expected value under certainty minus risk করেছিল। I'm not asking for the formula. I'm only asking এই যে টার্মটা expected with perfect information. এই জিনিসটা আমরা আগে ইউজ করেছি, but we have used a different terminology. What was that terminology? তোমরা মেকানিক্যাল ওয়েতে পড়াশোনা, you know the formula but you don't know the explanation. Okay, with perfect information means what? Is the scenario certain, uncertain, or risk? If you have the perfect information. Certain. So what do we call it? আমরা ওখানে কি লিখেছিলাম? EVC, sir. EVC. Basically we have used EVC, but এখানে দেখা যাচ্ছে it is different author uses different terminology. Expected value with perfect information. That means if you consider with perfect information, the scenario becomes certain. So আমরা যেটা করেছিলাম EVC, that's basically expected value with perfect information, and this concept is same. এটা এখানে যা বলেছি EVPI, expected value of perfect information. এখানে কিভাবে বার করছে দেখো, EVWPI যে আমরা যে ফর্মুলা ইউজ করছি, এটা আমরা কি করেছিলাম মনে আছে? যে এটা কি হবে আমাদের? EVPI will be EVPI equal to EVC minus maximum EVVM এর জন্য আমরা কি ইউজ করেছি বলো? Maximum EV means আমরা এখানে কি ইউজ করেছি টার্মিনোলজি? EVR মনে আছে? Exposure under risk. Yes, sir. Okay, what is the difference between EV and EVR bolo? Difference between EV and EVR. There is no difference. Yes, sir, there is. What is the difference? Sir, EV is a set of value and EVR is the average of them. Average. No, sir, sorry, sir. Maximum of them. Sorry, sir. Okay. Not average, sir. Sorry? No, sir, it's the maximum one. Maximum. Okay. So EV is a set of value. That means for each of the decision alternative, we'll have one EV. Then, মনে আছে আমাদের? For 40, the EV was কত? 320 হবে. For producing 41, what is the EV? দেখো তো কত ছিল expected value? একটু বেশি ছিল, এটা হচ্ছে 29 points, sir. Point? 329.2. আচ্ছা 2. For 42, this was 330.8. 330.8. For 43, this was কমে গেছিল আবার কত? 317.2. 370.2. For 44, this was 296. 296. So for each decision, this is one EV, this is another EV, this is another. So EV is basically a set of number. আমাদের যদি 10টা ডিসিশন অল্টারনেটিভ থাকে, কয়টা ইভি থাকবে? If there are 10 decision alternative, One, sir. EV 1 হবে? No. 10টা হবে, sir. EV10, EVR 1. EV10. And from that EV, from the set of EV, we are selecting, if we are talking in terms of profit, we will be selecting the maximum EV. Okay, so EVR basically is the maximum EV. But if you talk in terms of costing, তখন EV কোনটা হবে? Lowest. Okay, ওটা খেয়াল করব। তো টার্মিনোলজি গুলো ক্লিয়ার তো? এক এক বই দেখবে এক এক রকম। So we are clear what we mean by EV WPI, expected with perfect information. Maximum EVM means EVR under risk, একটা ফিগার আমরা সিলেক্ট করব, আর EV তো সব জায়গায় EV হিসাবে আছে। ওকে, সো এগুলো তো আমরা করেছি, how to calculate the expected value of perfect information. এখানে একটা সিনারিও আছে, state of nature with 3 alternative, market will be good, average and poor, and we have 3 decision alternative: construct a large plan, construct a small plan, do nothing, and there is a probability. So this is a risk situation, uncertain situation. I'm waiting for the answer. Is this a risk situation or uncertain situation? Uncertain situation. কিভাবে uncertain? Because we don't have any probabilities attached to it. এখানে কি আছে? Oh, sorry, sir, I didn't see the bottom row. That is a risk, sir. This is a risk situation, তাই না? ওকে, ডু দ্য ক্যালকুলেশন দেখি। আমি তো মনে হচ্ছে তোমাদের কিছু আন্ডারস্ট্যান্ডিং উইকনেস আছে। ক্যালকুলেট দি EVM মিন্স হোয়াট বলো তো? আমরা যে টার্ম শিখেছি, দিস ইজ EVR,
এটা কি হবে? দিস ইজ ইভিসি এন্ড ইভিপি এর ফর্মুলা কি হবে? ইভিসি মাইনাস ইভিআর। ক্যালকুলেট করো সবগুলা পে অফ ক্যালকুলেট করো, ইভি ক্যালকুলেট করো, ইভিআর ক্যালকুলেট করো, ইভিসি ক্যালকুলেট করো। দেখি করে আমাকে পাঠাও, কেন আমার মনে হচ্ছে তোমাদের কনসেপচুয়াল এরর রয়ে গেছে এখন। করে আমাকে পাঠাবা।
ওকে, একটা পেলাম। Roll number 110. Yes, sir. So do you calculate EV for a large plant or you calculate the EV for good market? It seems that you have calculated the EV for good market, average market, but we calculate EV for our decision, not for the environment. The way you have presented, I'm not sure. 14,005. What have you done? You have multiplied by 75,000 by 0.25. Then, sir, 25,000 into 0.5. The column next to it. So how come you write the EV in the bottom row? It should be, in Yes, this sir, case, first, this should be in the right column, Right not in column. the bottom row. Yes, sir. Sorry, sir. Is it clear? Yes, sir. এটা তোমরা মেকানিক্যাল ওয়েতে করো, যেহেতু আমি ক্লাসে দ্য স্কেল ওয়াজ ডিফারেন্ট। আমরা উপরে করেছিলাম ডিসিশন ভ্যারিয়েবল আর রোতে করেছিলাম এনভায়রনমেন্ট অল্টারনেটিভ। এখানে যদি ইটস ডিফারেন্ট, তোমরা ওই মেকানিকগুলোতে আগের মতন করেছো। আই এম নট শিওর তোমরা কিভাবে কি ফলো করো। তোমার ক্যালকুলেশন তো ভুল হয়েছে আগে। এটা কার রোল নাম্বার 60 কত বোঝা যাচ্ছে না? 68। Yes, sir. 68. So this is 21,250. So what is the other calculations? You have only calculated the EV, then you have to calculate the EVC and EVPI. What will the EVR? Follow roll number 68. EVR কত হবে? এটা কি, what will be your decision? Should we go for large plant or small plant according to your calculation, or do Sir, I think we should go for small plant since the Because EV is the highest. EV is higher, so EVR will be 275. What is তোমার লেখা একটু অস্পষ্ট। Sir, actually এখানে পয়েন্ট দিয়ে ফেলেছিলাম তো এটা কাটতে গিয়ে It is 27,500, তাই না? 27. Yes, sir. This is EVR. So now calculate EVC and EVPI. না, এটা হয়নি। রোল নাম্বার 102 কি করেছো তুমি জানো। ভেরি ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ভুলটা কোথায় করেছো সেটা আমার পক্ষে বোঝা খুব মুশকিল। Hello, sir. Yes, sir. সব ক্যালকুলেশন ভুল। কি পড়া, আমি ভুল পড়াচ্ছি কিনা আমি নট শিওর। Roll number 14. Roll number 14. Yes, sir. So have you? I'm working on the other files. একবার করে পাঠাও। Yes, sir. বাই দ্য ওয়ে, তুমি ইয়েটা ডাইমেনশনগুলো চেঞ্জ করেছে কেন? যেভাবে আছে এভাবে করতে পারতে না? ইউ হ্যাভ চেঞ্জ দি স্কেল, রোডটার নিচে কলামে এটা দরকার ছিল কি? না স্যার, ওইভাবে শুরু করেছিলাম তো, ওইভাবে কমফোর্টেবল লাগলো করতে। তো এটা তো বললাম, তোমরা মেকানিক্যালি অঙ্ক করো আসলে, যেহেতু আগেরটা আমরা ওইভাবে করেছি, ওই ফরম্যাট না হলে বুঝতে তোমার জন্য ডিফিকাল্ট। এটা কার এক্সেলে করেছো? দের ইজ নো রোল নাম্বার 2। ওকে,
probably ঠিক হয়েছে, but how do you calculate EV WPI with perfection? That means 100,000 to 0.25 plus. বলো কি করেছো? Rule number 2. Sir, the formula was sum product of the probabilities and the row wise. Okay, maximum. Okay, so it Yes. is 4 to 5. I'm জানি না calculation টা, then EVPI is the difference between these two. Probably হয়েছে. Anyway, কত রোল নাম্বার কত? 2. 02, sir. 002. Okay. Roll number 16. কিছুই হয়নি, কিছু হয়েছে, বাট কনসেপচুয়ালি পুরো এরর, কারণ ক্যালকুলেশন কিছু ঠিক হয়নি তোমাদের এখনো। বিআরটি ইবিপিআই না, এটা কে করেছো লাস্টে? 865 110 রোল নাম্বার নাকি? জি স্যার, স্যার রোটা আগে ভুল করে দিয়েছিলাম স্যার, এবার এখনো কলামে ক্যালকুলেশন, देयर इज এরর ইন দ্য ক্যালকুলেশন। কনসেপচুয়ালি তোমরা এখনো খুবই উইক, আমি জানি না কেন এরকম হচ্ছে। So this is the calculation. Okay, expected monetary value, or we can say আমরা এটা কি বলবো, this is basically our EV. আমরা যদি আমাদের টার্মিনোলজি ইউজ করি, this is EV. Okay. So how do you calculate this EV? Basically 75,000 to 0.25 plus 20,000 to 0.5 minus 40,000 to 0.25. This is 21,250. Similarly, this calculation is 27,500. So we have 3 EV. So what will be the EVR? Konta hobe maximum value, তাই না? So we go for a small plant. So our EVR, or maximum expected monetary value, is 27,500. Okay. Now our কি বাকি আছে আমাদের? What is the expected with certainty? That means expected with certainty কি হবে? If it's a good market, আমাদের অপশন, আমাদের কি করা উচিত? We construct a small plant. If it's the market is average, still we construct a small plant. But if the market is poor, konta best option? Go for? Do nothing. Sorry, do nothing is the best option. So তাহলে experience with perfection কি হবে? Out of 100 times, এটা হবে কতবার? 25%. So 25 into 0.25, 35 into 0.5, 0 into 0.25. এটা করে আমরা পাচ্ছি expected value with perfection, that is 40,500. Okay. And so EVPI will be what? EVPI formula হচ্ছে কি? EVC minus EVR. EVR was 27,500. EVC তো ক্যালকুলেট হচ্ছে 42,500. Then this should be 15,000. আমি জানি না এখনো তোমাদের কেন এত কনসেপচুয়াল এরর। এখন কি আর যারা ভুল করেছো? জানি না। এনিওয়ে, এখানে শেষ করছি, আমি এটা পাঠিয়ে দিচ্ছি ইয়েটা, আর মনিটর আমাকে জানাবার ক্লাসটা তোমরা একটু ডিসকাস করে আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপে একটা মেসেজ দিয়ে দিলে হবে যে কালকে কয়টার সময় করবা, আর নাকি স্যাটারডে টিউসডে দুইটা ক্লাস পর পর করবি, সব টু ইউ। হ্যাঁ জি স্যার, আমি একটু কনফার্ম হয়ে জানি। হ্যাঁ, কনফার্ম হয়ে আমাকে জানাবে। আর এটা আমি শীটটা পাঠাচ্ছি, যাদের একটু উইক আছো প্রত্যেকের স্লাইড দেখে দেখে আবার দেখো যে তোমাদের কোথায় কনসেপচুয়াল এরর হচ্ছে। ওকে স্যার, আই থিংক অনলাইনে যেহেতু আমরা করছি কোয়ান্টিটেটিভ কোর্স, আমরা যতদূর দেখলাম আমাদের আসলে একটু স্ট্রাগলই হয়, মানে অফলাইনে কোর্স পেয়েছিলাম, দ্যাট মানে ইন দ্যাট ওয়ান ওভারঅল ক্লাস পারফরম্যান্স একটু বেটার ছিল। লাইক দ্য থিং ইউ আর সেইং যে বুঝতে পারছি না, দিস আর বেসিক্যালি যেগুলো আপনি কথা দিয়েছে কনসেপচুয়াল ইস্যু। যদি ফার্স্ট প্রবলেমে এটা বুঝে থাকো, এখানে এটা অ্যাপ্লাই করার মধ্যে আর কোনো ইয়ে থাকার কথা না। ঠিক আছে? জি স্যার, আই থিংক স্যার স্লাইডস দেখলে নিজেরা এটা স্টাডি করার করলে কিছু নাই। মাইন্ড। আমরা তো সবসময় বেস্ট অপশন যেতে পারবো না, এখন বিকজ অফ কোভিড আমাদের অনলাইনে ক্লাস নিতে হবে, এই লিমিটেশনকে সামনে রেখে আমাদের আগাতে হবে, তাই না? ওকে, আমি এটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওকে স্যার।
ওকে, তাহলে ক্লাস শেষ করি, অনেক টাইম নিয়ে নিলাম। ওকে, আল্লাহ হাফিজ। হ্যাঁ, আর আমাকে জানাবা নেক্সট sir. কবে হবে। Thank you, sir. Take care.